contacts. I know I should have been excited about this opportunity, but all I feel is this nauseous mix of anguish and trepidation with the slightest flicker of guilt. Although I have been told numerous times by my parents, siblings, colleagues, and even the head of the elvish court that I deserve this and that I am a hero to our nation, I cannot help but feel undeserving. So what that I was injured in combat? So what that the unnatural and barbaric weapons of the mortal world had injured another elf? Hundreds of elves are injured every day on the front lines as we fight to defend Gaia, as we challenge the humans to stop their incessant destruction of their own planet. The only reason that I was getting special treatment was that because my father was on the Elvish Council and because my injury was quite, well, for want of a better word, flamboyant in nature, at least in the Elvish world. Although the humans see the Elvish as a supernatural race with magical abilities, we really aren't that different. The only difference between us, at least physically, is our incredibly efficient metabolisms and enhanced healing abilities. The fact that the slightly radioactive shrapnel shards currently embedded into my eyes couldn't be healed by our advanced healing abilities or technologies as of yet made my condition even the more interesting to the general public. The luminant lime green shade of my eyes, brilliantly unique compared to an elf's normally dark pupilless ones, also sparked unwanted attention. Sitting in the medical center in front of dozens of medical professionals, several scientists and my entire family, you can understand why I was uncomfortable. I had always hated technology, not technology itself per se but the nasty ways it was utilized. I was a living example of how technology changed people's lived forever, and not in a good way. After seeing not only the damage the humans' technology had on the environment, but on my colleagues as well, I feel like my hesitation towards actually wearing one of these inventions was perfectly justified. Yes, I was blind, and had been for 5 years now, 5 years and 3 days to be exact. Yes, this was seen as something to pity apparently, but I had accepted this now. I had adjusted to life without one of my senses, I had adjusted back to my life before my stint in the army, so why was everyone trying so hard to get my vision back? The device was quite simplistic in nature, which was quite ironic compared to how it worked. Although the technology had been explained to me by the medical and scientific professionals currently looking at me in animated excitement, I refused to even pretend that I understood their complicated educated jargon. All I knew was that these contacts would act as a catalyst to help me regain my sight. Not only this, but they also would cover the current supernatural shade of my eyes so I would appear somewhat normal to society. Everyone knew who I was by now anyway, a medical spectacle, so I didn't really care about the vanity side of things. At the subtle clearing of someone's throat, I pulled myself out of my thoughts and back into the present moment. I didn't want to sound ungrateful, but I really didn't care about getting my vision back, and I sure as hell didn't want to live with some inventive new medical device for the rest of my life. However, a lot of people were behind this invention and I refused to be anything but the polite, obedient and loyal child and soldier that I was. Swallowing back the slightest hints of bile that tickled at the back of my throat, I nodded slightly with a small, albeit forced smile as I watched the several medical and scientific professionals come forward who were going to assist me in putting the contacts in. A few uncomfortable yet not painful minutes later and my entire view of the world had changed, quite literally. For the first time in half a decade I could see the world around me, and honestly, it was quite disappointing. One's external circumstances should not affect one's inner peace, regardless of what senses were available. The only Danh bạ, tôi biết lẽ ra tôi nên hứng thú với cơ hội này, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là sự pha trộn vô cùng giữa sự đau khổ và lo lắng với một chút cảm giác tội lỗi. Mặc dù tôi đã được cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp và thậm chí cả người đứng đầu triều đình tiên nói rằng tôi xứng đáng với điều này và rằng tôi là một anh hùng của đất nước chúng ta, tôi không thể không cảm thấy xứng đáng. Vậy những gì mà tôi đã bị thương trong chiến đấu? Vậy những vũ khí phi tự nhiên và dã man của thế giới trần thế đã làm tổn thương một eo khác? Hàng trăm người yêu tinh bị thương mỗi ngày trên tuyến đầu khi chúng ta chiến đấu để bảo vệ Gaia, khi chúng ta thách thức con người để ngăn chặn sự tàn phá không ngừng của họ đối với hành tinh của chúng.
Lý do duy nhất mà tôi được đối xử đặc biệt là vì cha tôi ở trong hội đồng tiên ti và vì chấn thương của tôi khá tốt vì muốn có một từ đẹp hơn trong tự nhiên, ít nhất là trong thế giới tiên. Mặc dù con người xem tiên tinh là một chủng tộc siêu nhiên với khả năng, phép mạnh nhưng chúng ta thật sự không khác gì. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta, ít nhất về thể chất là sự chuyển hóa cực kỳ hiệu quả và khả năng chữa bệnh tăng cường. Thực tế là những mảnh đạn phóng xạ nhẹ hiện đang được nhúng vào mắt tôi không thể chữa lành bằng khả năng chữa bệnh tiên tiến hoặc công nghệ của chúng tôi đã làm cho tình trạng của tôi trở nên thú vị hơn đối với công chúng. Màu xanh lá cây vôi sáng của đôi mắt tôi, rực rỡ độc đáo so với những người không có lông tối bình thường của eo cũng làm dấy lên sự chú ý không mong muốn. Ngồi trong trung tâm y tế trước hàng chục chuyên gia y tế, một số nhà khoa học và cả gia đình tôi, bạn có thể hiểu tại sao tôi không thoải mái. Tôi luôn ghét công nghệ, không phải chính công nghệ mà là những cách xấu xa nó được sử dụng. Tôi là một ví dụ sống động về cách mà công nghệ thay đổi mọi người sống mãi mãi, và không theo một cách tốt. Sau khi nhìn thấy không chỉ những thiệt hại của công nghệ con người đối với môi trường, mà còn đối với các đồng nghiệp của tôi cảm thấy như sự do dự của tôi đối với việc mặc một trong những phát minh này là hoàn toàn hợp lý. Phải, tôi bị mù, và đã bị 5 năm rồi, chính xác là 5 năm 3 ngày. Phải, điều này được xem là một điều đáng tiếc nhưng tôi đã chấp nhận điều này bây giờ. Tôi đã thích nghi với cuộc sống mà không có một giác quan của tôi đã điều chỉnh lại cuộc sống của tôi trước khi tôi bị hạn chế trong quân đội, vậy tại sao mọi người cố gắng hết sức để có được tầm nhìn của tôi trở lại? Thiết bị này khá đơn giản trong tự nhiên, điều này khá mỉa mai so với cách nó hoạt động. Mặc dù công nghệ đã được giải thích cho tôi bởi các chuyên gia y tế và khoa học hiện đang nhìn tôi trong sự phấn khích hoạt hình. Tôi từ chối thậm chí giả vờ rằng tôi hiểu được thuật ngữ giáo dục phức tạp của họ. Tất cả những gì tôi biết là những tiếp xúc này sẽ hoạt động như một chất xúc tác để giúp tôi lấy lại thị lực, không chỉ điều này mà họ còn bao phủ bóng tối siêu nhiên hiện tại của đôi mắt của tôi để tôi có vẻ hơi bình thường đối với xã hội. Bây giờ mọi người đều biết tôi là ai, một cảnh tượng y học nên tôi không thực sự quan tâm đến mặt hư hỏng của mọi thứ. Khi cổ họng của một ai đó thanh toán tinh tế, tôi rút mình ra khỏi suy nghĩ của tôi và trở lại thời điểm hiện tại. Tôi không muốn nghe vô ơn, nhưng tôi thực sự không quan tâm đến việc lấy lại tầm nhìn của tôi và tôi chắc chắn là không muốn sống với một thiết bị y tế mới, sáng tạo trong suốt cuộc đời còn lại của tôi. Tuy nhiên, rất nhiều người đứng đằng sau phát minh này và tôi từ chối trở thành bất cứ điều gì ngoài một đứa trẻ và người lính lịch sự, vâng lời và trung thành của tôi. Nuốt lại những gợi ý nhỏ nhất của mật mà cù ở phía sau cổ họng của tôi gật đầu một chút với một nụ cười nhỏ mặc dù cưỡng bức khi tôi nhìn thấy một số chuyên gia y tế và khoa học tiến lên phía trước những người sẽ hỗ trợ tôi trong việc đưa các địa chỉ liên lạc vào. Một vài phút khó chịu nhưng không đau đớn sau đó và toàn bộ quan điểm của tôi về thế giới đã thay đổi, khá theo nghĩa đen. Lần đầu tiên trong nửa thập kỷ tôi có thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình, và thành thật mà nói, nó khá đáng thất vọng. Những hoàn cảnh bên ngoài không nên ảnh hưởng đến sự bình an bên trong, bất kể những giác quan nào có sẵn.